español rápido, útil, fácil. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quién eres tú? Hola a todos y bienvenidos a Español Simple Con Gia. Here is what you will learn in Spanish in today's video. Adjectives to describe people and how to make comparisons between two people with different features or qualities. Let's begin. In most cases, the combination más plus adjective plus que is what you use when you're comparing two people. There are a few exceptions. Let's look at these combinations as well as a few exceptions, and then we'll move on to comparing people. Más grande que, bigger than. Más pequeño que o más pequeña que, smaller than. Más alto que, taller than, o más alta que, taller than. Más bajo que, shorter than, or más baja que, shorter than. Más viejo que, older than, o más vieja que, older than. Más joven que, younger than. Más flaco que, skinnier than, o más flaca que, skinnier than. Más delgado que, slimmer than, o más delgada que, slimmer than. Más gordo que, fatter than, o más gorda que, fatter than. Más bonito que, prettier than, o más bonita que, prettier than. Más feo que, uglier than, o más fea que, uglier than. Más guapo que, more handsome than, o más guapa que, more handsome than. Más atlético que, more athletic than, o más atlética que, more athletic than. Más fuerte que, stronger than. Más débil que, weaker than. Más inteligente que, more intelligent than. Más cariñoso que, more affectionate than, o más cariñosa que, more affectionate than. Más sincero que, more sincere than, o más sincera que, more sincere than. Más simpático que, more pleasant than, o más simpática que, more pleasant than. Más antipático que, more unpleasant than, o más antipática que, more unpleasant than. Más tímido que, shyer than, o más tímida que, shyer than. Más estudioso que, more studious than, o más estudiosa que, more studious than. Más honesto que, more honest than, o más honesta que, more honest than. Más paciente que, more patient than. Más comprensivo que, more understanding than, o más comprensiva que, more understanding than. Más hablador que, more talkative than, o más habladora que, more talkative than. Más trabajador que, more hardworking than, o más trabajadora que, more hardworking than. And here are 4 comparative forms that do not follow the pattern as the other adjectives above. Menor que, younger than or smaller than. Mayor que, older than or bigger than. Peor que, worse than. And mejor que, better than. It's your turn. How would you say the following in Spanish? 1. Stronger than. Más fuerte que.
2. Weaker than. Más débil que. 3. Taller than. Más alto que o más alta que. 4. Shorter than. Más bajo que o más baja que. 5. Shyer than. Más tímido que o más tímida que. 6. More hardworking than. Más trabajador que o más trabajadora que. 7. More affectionate than. Más cariñoso que o más cariñosa que. 8. More athletic than. Más atlético que o más atlética que. 9. Worse than. Peor que. 10. Better than. Mejor que. Buen trabajo. Let's continue. We will now look at how to use some of these comparatives when comparing two people who have different features or characteristics. Ana es más habladora que María. Ana is more talkative than Maria. Pedro es más atlético que Pablo. Pedro is more athletic than Pablo. Lola es más comprensiva que Luisa. Lola is more understanding than Luisa. Jorge es más trabajador que Paco. Jorge is more hardworking than Paco. It's your turn again. How would you say the following sentences in Spanish? 1. Carmen is more understanding than Lydia. Carmen es más comprensiva que Lidia. 2. Amalia is taller than Alicia. Amalia es más alta que Alicia. 3. Claudia is more pleasant than Carlos. Claudia es más simpática que Carlos. 4. Inés is shyer than Angela. Inés es más tímida que Angela. 5. Jose is younger than Christina. José es más joven que Cristina o José es menor que Cristina. 6. Christina is older than José. Cristina es más vieja que José o Cristina es mayor que José. 7. Ernesto is slimmer than Gabriela. Ernesto es más delgado que Gabriela. 8. Gabriela is fatter than Ernesto. Gabriela es más gorda que Ernesto. 9. Liliana is more affectionate than Leila. Liliana es más cariñosa que Leila. 10. Annabella is shorter than Juan. Annabella es más baja que Juan. Buen trabajo.
Final activity. Actividad final. Look at the images on the screen and respond to the following questions in Spanish. Try to use a complete sentence for each response. Write your responses in the comments section. 1. ¿Quién es más fuerte? 2. ¿Quién es más alto o alta? 3. ¿Quién es más estudioso o estudiosa? 4. ¿Quién es más gordo? 5. ¿Quién es más delgada? 'Buen trabajo! It's time for exit ticket. Do you know how to perform the following tasks in Spanish? How to use adjectives to describe people? How to use adjectives to compare two people with different features or qualities? I hope you answered yes to those questions, but if you didn't, simply watch the video again. Thanks for watching. Please remember to subscribe, like, share, and comment before you leave. And check out my previous videos. The links will be on the screen. Adios!